Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Ayniqsa o'quv markazining hodimlari hamda Ayniqsa o'quv markazining abituriyentlari hamda studentlari. Bizni IELTS mock ekzaminimizning oxirgi ekzameni deb a'lo darajada tashkil qildik. E'tiborni IELTS ga registratsiya qilgan 30 ga yaqin o'quvchilarimiz bor. Ularni biz alohida gruppa, alohida xona qildik. O'ylaymanki, ular mockda eng kami 6 va 7.5 larni bizlar mo'ljallashtirib o'tiribmiz, chunki deganda o'shanga yarasha tayyorgarlik ham bo'lgan. Mana Kakras Nilufar degan qizimiz kelayotgan. Qanaysiz? Nima gaplar? Umuman o'zi IELTS olishda maqsadingiz nima? IELTS olishdan maqsadim keyinchalik mana Ali domlamga o'xshab katta o'qituvchi bo'lib, 100 dan ziyod shogirdlarni nima qilib o'qitib. Assalomu alaykum. Вы русский, что ли? Men ruschani bilmayman, lekin sizga siz hozir taskon haqida yozyapsiz. Menimcha bu telefonlar haqida siz tushuntirib bersangiz. Пожалуйста, я напишу, потом скажу. It's going well because the students have all the opportunities to take the mock exam. Hozir birinchi mockda ham yomg'ir 2 3 4 mana oxirgi finally mockimizda ham yomg'ir yog'moqda. Hozir keling biz tashqaridagi bir atmosferani tekshirib ko'ramiz. Ana endi shogird tayyor bo'lsangiz agar unda boshladik. 1 2 3. Mana bu boshqa gap ekan. Mana juda yomg'ir yog'ayotgan ekan. Juda ham sovuq. Bu kishini vaqti yo'q ekan, biz vaqti borlarni olamiz ketdik. Mana biz vaqti borini topdik. Assalomu alaykum. Good evening. So, are you ready? Yes. Okay. Both. I work part-time and I'm a student part-time. So I'm a student and a worker. Okay. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalomu alaykum, Ayniqsa o'quv markazining asoschisi. Bugungi IELTS mockimiz qaysi darajada tashkillashtirilgan? Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli Ayniqsa o'quv markazining hodimlari hamda Ayniqsa o'quv markazining abituriyentlari hamda studentlari. Demak, mana bugun bizni IELTS mock ekzaminimizning oxirgi ekzameni. Demak, mana shundan kelib chiqqan holatda biz juda ham a'lo darajada tashkil qildik, chunki deganda oxirgi bo'lganligi uchun. Ya'ni bu oxirgi deganim 2021-yilga hisobiga biz oxirginchi mockimiz tashkil qilingan. Demak, oxirgi mockimiz bo'lganidan keyin albatta biz e'tiborni IELTS ga registratsiya qilgan 30 ga yaqin o'quvchilarimiz bor. Ularni biz alohida gruppa, alohida xona qildik. O'ylaymanki, ular mockda eng kami 6 va 7.5 larni bizlar mo'ljallashtirib o'tiribmiz, chunki deganda o'shanga yarasha tayyorgarlik ham bo'lgan. O'ylaymanki, hammaga omad tilayman. Oxirgi IELTS mockimiz, ya'ni 2021-yilda omad, hammaga kuchli energiya bilan boshlashni tilab qolaman va hozir mana 5 minutdan keyin butun IELTS mockimiz, oxirgi mockimizga start beriladi. Lekin bu oxirgi deganim bu faqat 2021-yilda hisobi bilan 4-mockimiz hisoblanadi bu. Lekin qolgan vaqtlarda bizlar yakka tartibdagi mocklarimiz albatta davom etaveradi degan umiddaman. Hurmatli Ayniqsa o'quv markazining asoschisi, ustoz, keling o'zingizning o'quvchilaringizdan, abituriyentlaringizdan intervyu olsak. Albatta yaxshi bo'lardi. Mana Kakras Nilufar degan qizimiz kelayotgan ekan. Keling. Assalomu alaykum. Nilufar, mock ekzaminlarga oldin ham qatnashganmisiz yo bu birinchisimi? Yo'q, bu birinchi marta qatnashishim. Bu IELTS mock ekzaminlariga qatnashishda maqsad nima? Umuman o'zi IELTS olishda maqsadingiz nima? IELTS olishdan maqsadim keyinchalik mana Ali domlamga o'xshab katta o'qituvchi bo'lib, 100 dan ziyod shogirdlarni nima qilib o'qitib, ularni shu yorqin kelajakka tayyorlab berish. Keyinchalik bu mockga qatnashishdan maqsadim o'zimni darajamni bilib, shu kamchiliklarni ustida ishlash. Men ham IELTS sertifikatidan yuqori ball olmoqchiman. Mana Ali ustozimizdek, keyinchalik ustozdek
shu ko'p o'quvchilarni. Ustoz, qancha o'quvchingiz bor? Hozirgi kunda umuman yil bo'yi men 100 dan 150 tagacha o'quvchi tayyorlashga, bu borada menda assistentlarimni albatta ko'magi bilan birgalikda har yili mana shuncha kadr chiqaramiz. Bo'lmasa men ham keyinchalik sizdan ham ko'proq kadr chiqarishga harakat qilaman va sizga ishonaman. Bilaman, siz shu men bilgan eng kuchli domlalardan bittasiz, ustozlardan bittasiz. Siz ham ko'p ustozlar ko'rgan bo'lsangiz kerak. Albatta shu darajaga yetishimga albatta ustozlarim xizmatlari juda ko'p. Men sanab o'tadigan bo'lsam 50 dan ziyod katta ustozlarni ko'rganman albatta. Ustozimizdek siz ham AQSHdan 8.5 ball olishingizni tilakdoshiman. Niyatingizga yeting. Ustozimiz hozir 150 talab abituriyentga dars berayotgan bo'lsa, siz 200 talab, 250 talab abituriyentlarga, o'quvchilarga dars berishingizni tilakdoshiman. Hozir mock ekzameni boshlanadi. Men oxirgi o'quvchi bo'lib kiryapman. Hamma abituriyentlarga kim mockga qatnashayotgan bo'lsa, hammaga omad tilayman. Qo'llaringizdan kelgancha hayajonlanmasdan topshirib chiqinglar. Keyin Ali Education ma'muriyatiga ham katta rahmat, o'qituvchilarimizga shuncha bizni o'ylab mana bu oxirgi mockni ham tashkillashtirib berishdi. Mana hozir boshlanishga ozgina qoldi. Hammaga omad. Rahmat, omad yor bo'lsin. Please do not write any climate change, and it was that fired me up. It was talking about some recent research which seemed to contradict some of the articles I've been reading. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 25 to 30. Stage of construction as we speak. So let's first of all have a look at a sketch of the overall layout. I'll point out the major features and show you a few slides of the facilities as we go. Remember that some of them are a work in progress. Well, as you see, the site is roughly rectangular and it's bordered on the bus stop just before you get to the camp itself. From the main gate, the driveway turns immediately left around the edge of the camp, and while you're on the driveway, if you look right, down to the opposite end of the space across the lake, you can see the student dormitory, the largest building on the site. Assalomu alaykum, Manzura teacher. O'zingizni tanishtirib o'ting. I'm the ALS teacher at Study Center Education. Nima deb o'ylaysiz? Final mock exam qanday tarzda ketmoqda? It's going well because the students have all the opportunities to take the mock exam conveniently. Qanday takliflar berib o'tmoqsiz men bu education kuzatuvchilariga? IELTS haqida. Well, as you know that the IELTS certificate is international, so with the help of the IELTS certificate, you may study anywhere you want, all over the world. Therefore, what I advise you is that come and learn. And I hope that our students will get high score because our mock exam will help us to be familiar with the atmosphere of real exam and they will not get anxious. O'quvchilaringizga omad tilagan holda sizni xonangizga kuzatib qo'yamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, Mr. Bahodir teacher. O'zingizni tanishtirib o'ting. Assalomu alaykum. Mening ismim Bahodir, familiyam Akmanov. Men Ali Education o'quv markazida teacher assistant bo'lib ishlayman hamda bizlar hozirgi final mock examimizni olib boryapmiz. Nima deb o'ylaysiz? Oxirgi imtihonimiz qanday tarzda ketmoqda? Oxirgi imtihonimiz juda shiddatli tarzda ketmoqda, chunki bu yerdagi bolalarning ko'pchiligini level upper intermediate hisoblanadi. Shuning uchun ular уже IELTS ga topshirishga tayyor hisoblanadi. Bu 1-2 oydan keyin ularni ham registratsiya qilishni boshlaymiz. Shuning uchun ularda hozir bu podgotovительный tayyorgarlik bo'lib ketyapti hamda barchalarning ishtiyoqi baland ballarni, rezultatlarni, skorni olishga borligi sababli hozirda ularning barchasi bor diqqat e'tiborini faqatgina imtihonga qaratgan. Avvalambor yana bir bor assalomu alaykum. Ali Education YouTube kanali obunachilari, qolgan intervyularni men o'zim olib boraman. Endi hozir birinchi mockda ham yomg'ir 2 3 4 mana oxirgi finally mockimizda ham yomg'ir yog'moqda. Hozir keling biz tashqaridagi bir atmosferani tekshirib ko'ramiz. Qani ketdik. Ali aka, kelmasangiz bo'lmayapti o'zingiz. Boraymi? Keling. Nimagadir. Keling, birgalikda 1 2 3.
Nimagadir Cho'ta o'xshamadi. Hozir kelaman asr 1 minut. Menimcha formada bo'lsa kerak ekan. Xo'sh, aziz do'stlar, mana biz formani ham kiyib oldik. Ana endi shogird tayyor bo'lsangiz, agar unda boshladik. 1 2 3. Mana bu boshqa gap ekan. Mana juda yomg'ir yog'ayotgan ekan. Juda ham sovuq. Nimagadir mana sovqotyapmi? Ha, yomg'ir o'zi har doim yomg'ir yog'adi. 4-o'qimizga ham yomg'ir yog'adi. Shuning uchun ekzamenda yana qaytadan kuzatishga ichkariga kirishimiz kerak. Sovuq juda ham. Endi biz ichkariga kiramiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Mayli, ozgina bezovta qilsak. Siz hozir nima bo'yicha test topshiryapsiz? Task 1 deb yozilgan ekan, qisqacha shu haqida ma'lumot bersangiz. Shu writing qismi bo'yicha imtihon topshiryapmiz. Task 1, task 2 men task 1 birinchi yozib olyapman. Bu task 1da bizlarga barcha berilgan. Bu barchada telefonlarning qaysi yerlarda qancha ko'p sotilgani haqida. Demak, siz hozir writingdasiz, shundaymi? Shunday. Siz bu o'quv markazidanmisiz yoki mehmonmisiz? Yo'q, boshqa joyda. Mehmonsiz. Bu kishi mehmon ekan. Ana endi biz boshqalardan intervyu olamiz, ketdik. Assalomu alaykum. Mayli, bezovta qilsangiz. Ha, mayli. Siz nima bo'yicha writing yozyapsiz? Test, ya'ni odamlar sport bilan shug'ullanishi uchun. Sport uchun qiyin bo'lmayaptimi? Buncha emas. Siz o'zimizning o'quv markazidanmisiz? Education. Sizga omad tilab qolamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mayli, bezovta qilsangiz. Sizga ham task 1 ekan. Adashmasam 3 kishidan task 1 ko'rdim. Siz mana shu test haqida, mana shu writing haqida qisqacha bir tushuntirib bersangiz. Avvalo bizga ikkita task berilgan, task 1 va task 2. Task 1ga biz berilgan vaqt 1 soatdan 20 minutni ajratishimiz kerak. Task 2ga esa 40 minut. Biz o'sha vaqtdan unumli foydalangan holda vazifalarni yozmoqdamiz. Siz bu muhitdan o'zingizga qoniqish his qilyapsizmi? Ha, albatta, men ayta olamanki, bizga haqiqiy ayniqsa muhit yaratilib bermoqda. Xuddi ayniqsa gap shundaymi? Ha, xuddi shunday. Sizga ham omad tilab qolamiz va biz boshqa xonalardagi o'quvchilardan intervyu olamiz. Ana endi esa biz, hurmatli obunachilar, ikkinchi room, ya'ni ikkinchi xonadagi talabalardan, abituriyentlardan qisqa boyagida intervyu olamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mayli, bezovta qilsangiz. Siz hozir nima bo'yicha writingda yozyapsiz, shundaymi? Nima haqida? Hozir bu ya'ni odamlarning sport inshootlarini ko'paytirish orqali sog'liqni yaxshilash uchun ko'p sport inshootlar qurish kerak deyapti. Lekin aksincha ba'zi odamlar aytishadiki, bu sog'liqni yaxshilash uchun kam ta'sir ko'rsatishi mumkin deyapti. Shuni ikkala tomonni muhokama qilish kerak. Demak, sport haqida, sog'liq haqida shundaymi? Sizga omad tilab qolamiz. Chalg'imang. Assalomu alaykum. Bezovta qilsam maylimi? Siz nima haqida writing yozyapsiz? Men task 1da task 1 sizga. Tasvirlab beryapman. Bu barcha. Nima haqida bu qisqacha bir ma'lumot berib o'tsangiz? Telefon kompaniyalarining qancha ishlab chiqarganligini sonini tasvirlab berish kerak. Telefon kompaniyalari Samsung, Apple, Nokia, LG, ZTE. Sizga ham omad tilab qolamiz. Siz mana shu muhitdan qoniqyapsizmi? Ha, o'zimni ailesida o'tirgandek his qilyapman. Biz esa keyingi xonalarga boramiz. Samsungga e'tibor bermaymiz. Juda ham qiziqarli bo'lyapti. Ko'pchilik esa band juda ham berilib yozyapti writinglarni. Ana endi biz navbatdagi xonamizga kiramiz. Qani ketdik. Sizga shu imtihon davomida nimalar berildi? Barcha sharoitlar mavjud. Masalan, o'z chanqiyamda switchda ham qalam, hamma narsa mavjud. O'chirgichlar bilan birgalikda hamma narsa mavjud. Demak, siz qoniqish his qilyapsiz. Sizga ham omad tilab qolamiz. Assalomu alaykum. Meni vaqtim yo'q. Bu kishini vaqti yo'q ekan, biz vaqti borlardan olamiz, ketdik. Mana biz vaqti borini topdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz hozir writing yozyapsiz, shundaymi? Shunday. Nima haqida? Men task 2daman. Bu qanday
odamlarga sportning foydasi bormi? Ya'ni odamlarning sog'lig'iga sport kompleksiyalari ochishning foydasi bormi yoki yo'qmi? Shu haqida ikkinchi task bo'lyapti. Qisqasi bu kishimiz task-tu sport haqida, sportning odamlarga qanchalik foydali yoki zarar, lekin zarari yo'q, foydasi bor. Shu haqida shunday. Shunday. Siz bu yerda qoniqish his qilyapsizmi? IELTSga o'xshagan muhit yaratib bera oldikmi sizga? Ha. Bu kishiga ham omad tilab qolamiz. Assalomu alaykum. Здравствуйте. Вы русский, что ли? Men ruschani bilmayman lekin. Siz mana shu IELTS jarayoniga o'xshagan muhit yaratib bera oldikmi sizga? Okay, good evening. Good evening. So, are you ready? Yes. Okay, could you give me your identification card, please? Yes, sir. Okay. I'm starting the part 1. If you are ready, I'll give the such kind of questions. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, so first of all, I'm going to give the about your life. So, let's talk about what you like your life. Do you work or study? Both. I work part-time and I'm a student part-time. So I'm a student and a worker. Okay, what kind of questions do you like, for example, about work or about study? More about my studies. Study, okay. Before answering, I just want to record your voice for marking purposes. Is that okay? Okay. Okay, if it's okay, we'll start. Can you tell me your name, please? My name is Qurban Ali. How can I call you? Qurban. Qurban. What do you do? I am a pupil. The school. Where do you study? I am studying at school. The number of 37. Do you have many friends? Yes, I have many friends. Do you have many friends at school, actually? Yes, I have many friends. It's my classmates, and girlfriends and boyfriends. That's great. What's the weather like in your country? In my country, usually sunny weather. I like sun and cloudy. Sunny and cloudy, yeah? Yes. Which time of year do you think is best in your country? I think summer is the best season in my country. Why? Because in the summer many people had holidays or relaxing. Let's move to our part 3 questions. In these questions, let's talk about elderly people who live with their families. In your country, do most grandparents live in the same house as their children and grandchildren? If it's yes, why? If it's not, why not? Could you repeat, please? In your country, do most grandparents live in the same house as their children and grandchildren? Well, in my country, many elderly people live with their children or children because
it is good for it's good for a child who live in the house, because the grandparents or elderly people can give advices for young people. For example, what do you think? What kind of advice might be given from grandparents to their children if they live in the same place together? I can say elderly people have a great sense of attention for life. They give their children to advise some advice to their study or their life. They learn them to be more patient in their life. No, let's change our topic. Let's talk about retirement. Do you think some people retire from their jobs too early? Could you repeat? Do you think some people retire from their jobs too early? In my country, it's allowed to retire old is 45 for women and 55 in the man. So I should say many people is retired for their work. That's all. Qanaysiz? Nima gaplar? Olam mayli, olam. Avtobus kelyapti, taksida. Yo'q. Boshlarim aytadi-da bu. Olinyapti. O'sha joyga tushasiz. Hurmatli Nilufar, to'xtang, hurmatli. Nima deyapman? Ha, davay, ketdik. Hop. Qara, hammasidan o'qigan. Katta oling hozir. Ha, shu yergacha olinganmi? Shu yergacha olingan. Ha, yaxshi. Okay. Assalomu alaykum, Miss Manzura teacher. O'zingizni tanishtirib o'ting. Hello, I'm an English teacher here. Ras, 1 2 3 ket. To'xtang. 1 2 ketdik, yurib ketdik. Mana hozir ekzamen boshlanish arafasida men oxirgi bo'lib qolyapman. Shashmanglar, Sharz aka. Boshqa. Maylimi siz ham bezovta qilsak? Bu kishini bezovta qilmaykanmiz. Assalomu alaykum. Meni vaqtim yo'q. Bu kishini vaqti yo'q ekan, biz vaqti borlarni olamiz ketdik. Siz mana shu IELTS jarayoniga o'xshagan muhit yaratib bera oldikmi sizga? Sizga siz hozir task haqida yozyapsiz. Menimcha bu telefonlar haqida siz tushuntirib bersangiz.